Die Villa thronte vor mir wie etwas aus einem Gothic-Roman, ganz aus Stein und Ehrgeiz. 32 Zimmer, die 32 Jahre meines Lebens bargen, und nicht einen einzigen Moment, in dem ich das Gefühl hatte, dazuzugehören. Die Testamentseröffnung war in 20 Minuten, und ich wusste bereits, wie es enden würde. Julian würde alles bekommen, was zählte. Bianca würde alles bekommen, was glänzte, und ich würde das bekommen, was ich von Werner Meier immer bekommen hatte. Enttäuschung, eingepackt in Missbilligung. Das letzte Mal, dass ich hier gewesen war 6 Monate zuvor, 2 Wochen vor Werners Herzinfarkt. Wir hatten gestritten, wie immer, in seinem Arbeitszimmer, das nach ledergebundenen Büchern roch, die er nie las, und kubanischen Zigarren, die er nicht rauchen dürfte. Du bist 32 Jahre alt, David, hatte er gesagt und nicht von seinen Quartalsberichten aufgesehen. Julian leitete in deinem Alter 3 Abteilungen. Bianca hatte bereits in das Asford-Vermögen eingeheiratet. Und du studierst Fischmigrationsmuster vor der Küste Schleswig-Holsteins. Meeresökosysteme, Papa. Ich erforsche, wie der Klimawandel Meeresökosysteme beeinflusst. Du verschwendest dein Potenzial damit, Plankton zu zählen, während dein Bruder ein Imperium aufbaut. Er sah mich dann endlich an, seine grauen Augen kalt wie Winterstahl. Deine Mutter würde sich schämen. Das war Werners Lieblingswaffe, meine Mutter, Judith, zu beschwören, die starb, als ich 15 war. Die Wahrheit war, sie wäre stolz gewesen. Sie war diejenige, die mir mein erstes Meeresbiologebuch gekauft hatte, die mich jeden Sommer zum Meeresmuseum Stralsund mitnahm, die mir sagte, dass der Ozean Geheimnisse birgt, die es wert sind, entdeckt zu werden. Aber Werner hatte ihre Erinnerung umgeschrieben, um seiner Erzählung zu entsprechen, so wie er alles umschrieb. Ich zwang mich aus dem Auto und ging auf das Haus zu. Die Eingangstür war immer noch diese imposante Platte aus importiertem Mahagoni mit dem bronzenen Türklopfer in Form eines brüllenden Löwen. Julian öffnete sie, bevor ich klopfen konnte, sein Lächeln scharf wie ein Skalpell. David, überrascht, dass du es geschafft hast. Wie geht's der Fischzucht? Er wusste genau, dass ich in einer Forschungseinrichtung arbeitete, nicht in einer Fischzucht, aber Julian war schon immer gut darin gewesen, Menschen mit einem Lächeln herabzuwürdigen. Es ist ein Meeresforschungszentrum, Julian. Wir leisten wichtige Arbeit bei der Wiederherstellung von Korallenriffen. Richtig. Die Fische retten. Er klopfte mir mit falscher brüderlicher Zuneigung auf die Schulter. Seine Rolex fing das Licht ein. Komm schon. Alle warten in Papas Arbeitszimmer. Quinton sagt, das wird nicht lange dauern. Das Haus hatte sich nicht verändert. Dieselben Marmorböden, über die meine Mutter in ihren Socken tanzte, wenn Werner geschäftlich unterwegs war. Derselbe Kronleuchter, der an sonnigen Nachmittagen Regenbogenmuster an die Wände warf. Dieselben Familienporträts, die den Flur säumten, eine chronologische Lüge über unsere perfekte Familie. Auf jedem Foto nach Mamas Tod stand Werner in der Mitte, Julian zu seiner Rechten, Bianca zu seiner Linken und ich leicht dahinter. Leicht unscharf, als wüsste der Fotograf, dass ich nicht ganz dazu gehörte. Bianca saß bereits im Arbeitszimmer, auf dem Ledersofa thronend wie eine Katze, die den sonnigsten Platz im Haus gefunden hatte. Ihr Mann war per Lautsprechertelefon aus Dubai zugeschaltet, wo er irgendeinen Immobiliendeal abschloss, der sie noch reicher machen würde. David, Liebling, sie gab mir einen Luftkuss, vorsichtig, ihren Lippenstift nicht zu verwischen. Du siehst müde aus. Isst du genug? Ich weiß, wie teuer Essen ist, wenn man vom Gehalt eines Forschers lebt. Mir geht's gut, Bianca. Natürlich. Sie strich ihr Designerkleid glatt, ein kleines schwarzes, das wahrscheinlich mehr kostete als meine monatliche Miete. Papa sagte immer, du seist zu stolz für dein eigenes Wohl. Herr Quinton High trat dann ein, eine alte Ledermappe tragend, die so alt aussah wie er selbst. Er war Werners Anwalt, seit ich geboren wurde. Ein Mann, der all unsere Familiengeheimnisse kannte und sie hinter beruflicher Diskretion in abbrechenbaren Stunden verschlossen hielt. Lasst uns beginnen, sagte er und rückte seine Drahtbrille zurecht. Ihr Vater war sehr spezifisch, wie dies ablaufen sollte. Wir stellten uns wie Schauspieler in einem Stück auf, das wir unser ganzes Leben lang geprobt hatten. Julian in Werners Stuhl hinter dem Schreibtisch, bereits seinen Thron beanspruchend. Bianca auf dem Sofa, Diamanten glitzernd an ihren Fingern wie Tränen, die sie nie vergossen hatte. Und ich am Fenster, hinausblickend in den Garten,
wo meine Mutter früher Rosen züchtete, jetzt ersetzt durch einen japanischen Steingarten, der keine Pflege, keine Fürsorge, keine Liebe erforderte. Werner Meiers letzter Wille und Testament, begann Quinton, seine Stimme trocken wie altes Papier. Vor 3 Jahren ausgeführt und seitdem unverändert. 3 Jahre zuvor, direkt nachdem ich Werners letztes Angebot, bei Meier Pharma einzusteigen, abgelehnt hatte, der Tag, an dem ich meinen eigenen Weg über sein Imperium gestellt hatte. Der Tag, an dem er mich angesehen hatte, als wäre ich bereits tot für ihn. Herr Quinton Heil räusperte sich und begann in diesem gemessenen Ton vorzulesen, den Anwälte nach Jahrzehnten des Überbringens von Vermögen und Zerstörung perfektioniert haben. Ich, Werner Meier, bei klarem Verstand und körperlich Wohlauf, erkläre hiermit dies zu meinem letzten Willen und Testament. Der Regen draußen hatte sich in einen stetigen Platzregen verwandelt, der wie ungeduldige Finger an die Fenster trommelte. Julian lehnte sich in Werners Stuhl vor, seine Hände so zusammengelegt, wie unser Vater es bei Vorstandssitzungen tat. Meinem ältesten Sohn, Julian Meier, fuhr Quinton fort, hinterlasse ich die Gesamtheit von Meier Pharma, einschließlich aller Beteiligungen, Patente und Tochtergesellschaften im Wert von 58 Millionen Euro. Zusätzlich hinterlasse ich ihm das Meier Familienanwesen, einschließlich aller Gebäude, Grundstücke und des darin befindlichen Inventars, mit Ausnahme von Gegenständen, die ausdrücklich anderen vermacht wurden. Julian versuchte nicht einmal, seine Genugtuung zu verbergen. Er nickte langsam, als würde er eine Krone annehmen, von der er immer gewusst hatte, dass sie kommen würde. »Ich werde dich nicht enttäuschen, Papa«, sagte er zu Werners Porträt an der Wand, seine Stimme dick von einer Emotion, die echt hätte sein können, wenn ich Julian nicht besser gekannt hätte. Des Weiteren, fügte Quinton hinzu, wird Julian meine Position in den Vorständen von Whitmore Industries, Castell Financial und der Meier Stiftung zusammen mit allen verbundenen Stimmrechten und Privilegien erben. Natürlich, murmelte Bianca. Papa sagte immer, Julian sei zum Führen geboren. Quinton blätterte um und rückte seine Brille zurecht. Meiner Tochter Bianca Meier-Asford hinterlasse ich meine vollständige Automobilsammlung, die sich auf dem Meier-Anwesen befindet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Ferrari 275 GTB von 1967, dem Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer von 1955, den Jaguar E-Type von 1961 und 14 weitere Fahrzeuge, die in Anhang B detailliert sind. Der geschätzte Gesamtwert dieser Sammlung beträgt 12 Millionen Euro. Bianca tupft sich mit einem Taskentuch die Augen, obwohl ich bemerkt, dass ihr Wimperntuch perfekt intakt blieb. Wusst, wie viel mir dies Autos bedeuten, sagt sie zu ihrem Mann am Telefon. Erinnerst du dich an unsere Sonntagsfahrten im Ferrari? Nur Papa und ich? Ich erinnert Michigan Anderson dies Fahrten. Ich erinnert Michigan, wie ich in der Garage stand und die Susse, wie sie wegführen. Werner sagt mir, ich kann nicht mitkommen, weil ich die Lettersitz mit meinem Strandkram schmutzig machen word. Und meinem jüngsten Sohn David Meier. Quinton pausiert und Griff in sein Map. Zog einen kleinen weißen Umschlag heraus, die Art, die man für ein Dankskart oder ein Geburtstag Seinlading verwenden word. Ich hinterlasse dies Korrespondenz, die nur privat Jeffnet worden darf. Dies stellt die Gesamtheit seines Erbes dar. Das Arbeitszimmer verstummt wallig, außer dem Regen und dem Geräusch meines eigenen Atoms. Der Umschlag lag in Quintons ausstreckter Hand wie ein greifbar geworden Beleidigung. Julian war der Erste, der Zusammenbrach. Begann zu lachen. Ein Raus Bellens Geräusch, das den Raum erfüllt. Ein Umschlag, das ist alles? Oh mein Gott, David. Hat dir einen Brief hinterlassen. Wie leid ist es ein Gutschein? Du weißt, wie Papa es liebt, Lektionen zu erteilen. Erinnerst du dich, als dir zum Geburtstag das Buch über Unternehmensführung schenkt? Das Jahr, in dem du nach Tachesrüstung gefragt hast? Das ist noch besser. Julian guckt und wischt sich die Augen. Zumindest hat das Buch einen Wiederverkaufswert. Was ist in dem Umschlag, Quinton? Eine Entschuldigung? Eine Einkaufslist? Sein Enttäuschung in Schriftform. Ich bin nicht befugt, das zu sagen. Erwidert Quinton und hielt den Umschlag immer noch hin. Herr Meier war sehr spezifisch, dass nur privat Jeffnet worden sollt. Ich nahm den Umschlag. Wog nix. Durch das Papier spurte ich etwas Duns, vielleicht ein Einzelnsblatt. Nach 32 Jahren als Sohn von Werner Meier, nach einem Leben voller wirklich mit Julian. Denen ich für unzureichend befunden word, nachdem ich meinen eigenen Weg gewalt hat, nur dafür bestraft zu werden.
Das war mein Erbe, ein Umschlag, den mein Geschwister so mich fanden, das sie sich kaum beherrschen konnten. Es muss noch etwas anderes geben, Hordich Michigan sagen. Mamas Schmuck ihr Bucher etwas. Die Besitztümer ihrer Mutter wurden vor 17 Jahren gemäß ihrem eigenen Testament verteilt, sagt Quinton sanft. Dieser Umschlag stellt das Gesamtvermächtnis ihres Vaters in sie dar. Papa sagt immer, du wurdest bekommen, was du verdienst. Sagt Julian bekam endlich sein Lachen unter Kontrolle. Ich schätze, es wörtlich. Du bist aus dem Familienunternehmen ausgestiegen. Am MIT Fischen zu spielen. Jetzt darfst du genau das weiterhin tun. Kein goldener Fallschirm für den verlorenen Sohn, der nie nach Hause kam. Bianca versucht zumindest, mitfühlend auszusehen. Ich bin sicher, der ist etwas bedeutens drin, David. Du weißt, wie Papa zu seinen großen Jessen stand. Aber sie recht nicht bereits. Ich konnte in ihren Augen sehen. 12 Millionen in Autos für sie. 58 Millionen plus das Anwesen für Julian ein Umschlag für Michigan die Enttäuschung der Familie war offiziell aus dem Familienvermögen gestrichen wardens. Ich stand auf Schab den Umschlag in mein Jackentasche. Wenn das alles ist, sollte ich gehen. Was? Du bleibst nicht zum Abendessen? Fragt Julian fand sich bereits in seiner neuen Rolle als Herr des Hauses Zürich. Wir sollten als Family feiern. Das Wort Family in seinem Mund klang wie ein Zuschlagen Tür. Ich ging zu Antworten, Lachen folgt mir den Fleur entlang, vorbei in den Porträts, hinaus durch die Mahagonitor, in den Regen, der Warmer war als Diocese Zimmer. In dieser Nacht saß ich in meiner Studiowohnung in Kiel starrte auf den Umschlag auf meinem Couchtisch. Der Ort war genau das, was man von gemandem Word, der vom Gehalt eins Meeresbiologen let. Secondhand Mobile, Wandervaler Forschungsjournal ein Aquarium MIT einem einzelnen Beta namens Darwin, von dem mein Vermieter nix wust. Der Umschlag worked auch hier fell im Platz, zu sauber frisch für mein abgenutzt Welt. Ich schenkt mir 3 Finger Whisky das billig Zug, das genau richtig Branty, nam den Umschlag in die Hand. Ein Teil von mir wollten verbrennen, ohne zu öffnen. Werners letzt Wort zu Asche worden lassen, so wie sehr Besiehung vor Jaren. Aber Nugier ist der Flutsch Jeds Wissenschaftlers. Ich must wissen, welch letzt Beleidigung mein Vater für Michigan berethielt. Das Papier im Inneren war Dix, Tours Briefpapier MIT Werners Initialen oben gepragt. Sein Handschrift war so präzis wie immer, jeder Buchstabe MIT der gleichen Sorgfalt geformt, die seinen Gesellschaftsverträgen widmet. Aber es stand nur ein Wort in der Mitte der Seat, Wahrheit. Darunter in kleinrem Text. Zimmerman Privatbank, Bahnhofstrasse 12, Zürich, Schweiz. 15, Oktober 10 Uhr. Ich lasse es 5 mal Wartit darauf, dass es schon ergab. Der 15, Oktober war genau ein Woschent fernt. Was für ein Spiel war das? Werner war nie gemand für Geheimnis oder Sentimentalitäten gesehen. Jede Handlung hat einen klaren Zweck. Jede Entscheidung ein kalkuliertes Ergebnis. Ich schnappte mir meinen Laptop sucht nach der Zimmerman Privatbank. Sie existiert. Ein dieser diskreten Schweizer Institutionen, die alte Gelder dunkler Geheimnis verwaltet. Keine öffentliche Website, nur ein Telefonnummer ein Adress, die MIT darauf dem Papier stimmt. Ich schaut auf mein Uhr. 2100 Hours in Deutschland bedeutet 6 o'clock in Zürich. Ich worden müssen. Schlaf war unmöglich. Ich verbracht die Nacht damit, alles durchzujigen, was ich über Werners Gesellschaftsbeziehungen wusste. Hat Meier Pharma aus einem kleinen Labor in Hamburg zu einem multinationalen Konzern aufgebaut. Die offiziell Geschichte war die von brillanter Innovation aggressiver Expansion. Aber es hat immer gerucht gegeben Konkurrenten, die plötzlich Patentanspruch zurückziehen, Forscher, die Branch ganz verließen, mein Mutter, die sich hinter verschlossenen Türen MIT im überblutgeld Gestelin Leben stritt. 2300 Hours deutscher Zeitrief ich die Banken. Eine Frau meldet sich auf Deutsch, wechselt dann zu accentuiertem Englisch, als sich antwortet. Zimmerman Privatbank. Wie kann ich Ihren Anruf weiterleiten? Mein Name ist David Meier. Ich habe einen Brief erhalten, der Michigan anweist, Ihr Bank im 15. Oktober zu besuchen. Es gab ein Pause, das Geräusch von Tippen. Einen Moment bitte, Herr Meier. Die Wortmusik war klassisch, etwas Ernstes, das zu einer Bank passt, die MIT Geheimnissen handelt. Dann ein Mannerstimme, tief professional ernst. Herr David Meier, hier ist Roland Zimmerman. Wir haben Ihren Anruf erwartet. Sie haben Michigan erwartet?
Wie ist das möglich? Mein Vater ist gerade gestorben, ich have diesen Brief erst vor einer Stunde geöffnet. Vater hat vor Weilen Jaren Vorkrungen getroffen, Herr Meier. Sehr spezifisch Vorkrungen. Sie müssen persönlich allen kommen den Umschlag mitbringen. Können Sie am 15. Oktober hier sein? Ich verstehe nicht. Warum geht es hier? Hat mein Vater dort ein Konto? Ich kann dies Angelegenheit nicht am Telefon besprechen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es mehr als Geld geht. Vater hat uns etwas anvertraut, das Ihnen nur Ihnen gehört. 15. Oktober, pünktlich 10 o'clock Uhr. Werden Sie kommen? Ich sah Michigan in meiner Wohnung auf meinen Stapel unbezelter Rechnungen. Auf die Abrechnungsbestguide für Stipendien auf meinem Schreibtisch. Auf das Leben, das ich im Widerstand gegen Werners Erwartungen aufgebaut hat. Ich werde sein. Am nächsten Morgen ging ich zu meiner Vorgesetzten, am Meeresforschungszentrum Beintrag Noterlaub. Dr. Schmidt war nicht glücklich darüber, besonders da unser Korallenrestaurierungsprojekt in einer kritischen Phase war. Das ist höchst ungewöhnlich, David. Wir sind mitten in der Laichzeit. Kann das nicht warten? Es ist ein Familienangelegenheit, das Erbe meines Vaters. Sie wird etwas weicher. Jeder wusste, dass Werner gerade gestorben war, obwohl niemand wusste, dass Michigan im Wesentlichen enterbt hat. Nehmen Sie ein Wosch, aber ich brauche Sie für die Novembermessage in Zürich. Ich lehrte in diesem Nachmittag mein Sparkonto. 2.368, 82 Euro. Genig für ein hin, Rückflugticket nach Zürich. Wenn ich Economy flog in einem Hostel übernachtet. Mein Kreditkarte hat gerade noch genig Platz für den Flug. Julian gab mehr als das für ein einziges Abendessen aus. Aber es war alles, was ich hat. Im Flugzeug, eingepfercht zwischen einem schnarchenden Gesellschaftsmann einer Frau mit einem weinenden Baby, dachte ich immer wieder in dieses Wort. Wahrheit. Werner hat sich nie für die Wahrheit interessiert, nur für die Wahrnehmung. Lernt uns unser Image zu managen, die Erzählung zu kontrollieren, niemals schwach zu sein. Warum also wollte nach dem Tod, dass ich in der Schweiz ein Wahrheit find? Ich erinnert Michigan an ein Nacht, als ich 12 war, beaver mein Mutter krank word. Werner war von einer Gesellschaftsreise nach Europa zurückgekommen. Ich hatte in seinem Arbeitszimmer Deutsch sprechen hören. Als Michigan zuhört, versteht sein Gesicht. Nebelaschen, David, hat gesagt. Manch Wahrheiten sind zu teuer, damit Kinder sie kennen. Nun 20 Jahre später, flog ich mit seinem Umschlag in der Tasche nach Zürich jagt einer Wahrheit nach, die mir endlich suggestenden hat. Die Zimmerman Privatbank sah aus wie ein Festung, entworfen von jemandem, der Verstand, das wahre Reichtum flüstert, anstatt zu schrien. Schwarz Marmorfassade, kugelsicheres Glas ein Portier. Der Minenpass mit der Intensität eines bombenentschärfers Praft. Im Inneren herrscht gedämpft Eleganz. Purser Teppich, die Schrittverschluchten gemalt, die in Museen gehorten, die Art von Still, die nur ernstes Geld kaufen konnte. Herr Meier, sagt die Empfangsdame, beaverich sprechen konnte. Herr Zimmerman erwartet Sie. Bitfolgen Sie mir. Sie fährt Michigan zu einem privaten Aufzug, der soll ein Schlüsselkart als auch einen Fingerabdruckscan erfordert. Wir führen hinunter, die Stockwerk sollten rückwärts wie ein Countdown zu etwas, das ich nicht benennen konnte. Unter Jessica 1. 2, 3. Die Türen öffneten sich zu einem Flur, der mit Stahlernen Tresortüren gesamt war. Roland Zimmerman stand wartende. Ein Mann in seinen sechzigern mit silbernem Haar Augen, die genig Geheimnis gesehen hatten, Bibliotheken zu füllen. Herr Meier denke, dass Sie gekommen sind. Sie haben die Augen Ihrer Mutter. Sie kannten mein Mutter? Sie war einmal hier, kurz vor Ihrem Tod. Ein bemerkenswert Frau. Bit hier entlang. Fährt Michigan zu einer Tresorter, die Ossa, als konnte sie einem Atomschlag standhalten. Der Schließmechanismus erfordert seinen Handabdruck, einen 30-stelligen Code einen Schlüssel, der in einer Kette seinen Hals hing. Drinnen war ein Raum, den ich nicht erwartet hat. Bequem Stuhl, ein Mahagonisch Wanda, die mit Aktenschränken ausgekleidet waren. Vater besucht diesen Raum jeds Jahr in den letzten 17 Jahren. Sagt Zimmerman studiert mein Gesicht. Immer im selben Datum. 15 Oktober. Das ist Hut. Ja, der Jahrstag von etwas, das sein Leben verändert hat. Bitsetzen Sie sich. Zog einen dicken Ordner heraus legten vor Michigan darin war ein Foto eines jungen Manns, den ich fast nicht erkannt. Werner vielleicht 25 Jahre alt, in etwas das wie ein Labor Ossa, lachend.
Ich hat meinen Vater nach nie so lacheln sehen, echt unbewatcht. Der Warname Vaters war Otto Richter, begann Zimmerman. Word 1952 in Ostdeutschland geboren. Ein Berlantär Biochemiker, der im Alter von 26 Jahren ein revolutionär Antibiotika-Formel entwickelt. Etwas, das Millionen von Leben hat retten nur wenig Pfennige hat kosten können. Mein Handworden kalt. Das ist unmöglich. Werner Meier hat sein Unternehmen aus dem Nix aufgebaut. Ist Amerikaner aus Ohio. Werner Meier aus Ohio starb 1979 bei einem Autounfall. Vater nahm seine Identität, sein Sozialversicherungsnummer, sein ganzes Leben in. Es war die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, was ihm angeten wardens war. Zimmerman auf nicht einen weiteren Ordner Breitet Dokumenti aus Karten, die ein Vermigen enthalten, das ich nicht wissen wollt. Patentammeldungen, Laborbericht dan Zeitungsausknit auf Deutsch, die einen Laborbrand Zeiten. Drei Wissenschaftler tot. Die Forschungspartner Vaters wurden ermordet, fuhr Zimmerman fort. Das Laborwort zerstört. Die Vermelwort von einem amerikanischen Pharmaunternehmen gestohlen, das schließlich Teil dessen wurden sold, was Hutmeier Pharma ist. Sie verdienten Milliarden mit seiner Arbeit, waren die Welt deckt, Otto Richter sei bei diesem Brand gestorben. Also hat mein Vater die Identität eines Toten gestohlen, was zu tun? Reich zu nehmen? Beweis zu sammeln. Verbracht 40 Jahre damit, sich in Geno dem Unternehmen Hochswar bieten, das ihm sein Lebenswerk gestohlen hat. Dokumentiert alles. Jede Bestätigung, Jeds Gestohlen Patent, jeden Forscher, den Sie zum Schweigen brachten. Bruder Julian hat Geld von Konkurrenten genommen, bestimmt Medikament vom Market fernzuhalten. Vater hat aufgenommen E-Mails bewies für Verbrechen, die Jahrzehnte zurückreichen. Ich starrte auf die Papier. Mein Welt kippt aus den Angeln. War Mr. nicht einfach zu den Behörden gegangen. Weil die Behörden gekauft waren. Richter, FDA beamt Senatoren. Die Korruption ist so tiefgreifend, dass Gemanden von innen braucht, einen unwiderlegbaren Fall aufzubauen, muss sein Family schützen. Zimmerman zog ein weiters Dokument heraus, einen Kontoauszug. Das ist das war Erbe Herr Meier. 63 Millionen Euro. Geld, das Vater legitim aus seinen Verbesserungen und den gestohlenen Formeln verdient hat, getrennt vom korrupten Vermigen. Aber es ist in ein Bedingung geknüpft. Niederlich ist es das. Sie müssen es verwenden, alles aufzudecken. Jeds Verbrechen, jede Vertuschung, jeden Todesfall. Vater hat sie gewollt, weil sie sich vom Familienunternehmen abgewandt haben. Sie sind der einzige mit sauberen Handen. Julian ist kompromittiert. Bianca ist unschuldig aber schwach. Sie haben Wissenschaft über Geld, Integrität über Komfort gewollt. Sie sind der einzige, der sie zu Fall bringen kann, ohne selbst zerstört zu werden. Reicht mir einen letzten Umschlag. Die Handschrift meiner Mutter schnürt mir die Kelle zu. Mein lieber David, lass ich lot. Wenn du dies liest, hat dein Vater sein Versprechen gehalten. War nie der Kalt Mann, den vorgab zu sein. Jeds Harschwort sollt dich von der Korruption fernhalten. Wir haben dich zu mir gedrängt, weil es so bare ehrlich Arbeit war, rein Wissenschaft. Jetzt hast du ein Wall. Nimm das Geld die Verschwind oder Biend, was Otto begonnen hat. Nutze die Wahrheit. In Liebe Mama. Ich sah zu Zimmerman auf, dan Zürich zu den Beweisen der 40, Jargen Tostring means Vaters. Ließ Michigan in Hassen. Ließ dich sauber bleiben, korrigiert Zimmerman. Das war sein Geschenk nicht das Geld die Freiheit das richtig zu wollen. Ich dachten Julian in Werners Stall, der auf Blut aufgebautes Imperium erbt. Sagen Sie mir alles. 6 Monate später stand ich in einem Bundesgericht in Hamburg sah zu, wie FBI-Agentin Julian in Handschellen abferten. Sein Anzug sah mit den silbernen Armbandern falsch aus sein selbstbewusstes Lächeln endlich verschwunden. Die Schlagzeile auf jeder Nachrichtenzeit lautet gleich, Farmeries störst. Sohn de Grunders deckt Jahrzehntelang Unternehmensverbrechen auf. 17 Führungskraft angeklagt. 3 Milliarden in Entschädigungen für Familien von zum Schweigen gebrachten Forschern. Ein Wohlständige Strukturierung der Arzneimittelpreis, die Tausend von Leben retten Word. Julian sah Michigan in, ALSSIE in Vorbieferten. Du hast alles zerstört was Papa aufgebaut hat, sicher. Nein, sagte ich leise. Ich have alles zerstört, was Otto Richter ihm gestohlen hat. Die Geschichte brach zunächst langsam hervor. Ich hat die besten investigativen Journalisten angehört, die man für Geld kaufen konnte, innen Dokumenti zugespielt, eine Offenbarung nach der anderen.
Die Gestalinen Patente aus Ostdeutschland, die Forscher, die Beverdactigen Unfallen Star Ben, die FDA beamten auf der Gehaltslist von Meier Pharma und Julian, in seiner eigenen Stimme aufgenommen, wir darüber lachte, billig Insulin Alternativen vom Market fernzuhalten, while Diabetiker alles Bezelen werden, im Leben zu bleiben. Bianca hat Michigan Weinenden gerufen, als die erste Geschichte herauskom. Wie contest uns das antun? Papas andenken. Papas andenken war ein Luge Bianca. Alice was wer hatten, word auf den Grabbern anderer Menschen aufgebaut. Sie hat die Autos innerhalb einer Woche verkauft, beaver das FBI sie besklagnamen Conti. Jetter sent Jingen Wohltätigkeitsorganisationen für medizinische Verstärkung, ihr Art, das Blut von ihrem Erbe abzuwaschen. Wir reden nicht mehr miteinander, aber ich hort, sie arbeitet ehrenamtlich in einer kostenlosen Klinik in Guatemala und versucht, die Wahrheit auszugleichen. Das Meiren Wiesen wird als Buesmittel beschlagnahmt und dan versteigert. Jemand verwandelt es in ein Rehabilitationszentrum für Menschen, die sich von Opioidabhängiger holten, was sich wie die Art von Gerechtigkeit entfällt, die mein Richtiger Vater geschätzt hat. Ich fuhr einmal deren Vorbei und sah jene Send, die einen Garten pflegten, wo Werners Japanese Stein früher waren. Sie suchten Rosen, wie mein Mutter es früher getten hat. Ich verwendete 30 Millionen de Schweizer Gelds, das Judith Meyer Meeresbiologe zu gründen, das in der Kust Kaliforniens gebaut word, wo ich all die Jar geforscht hat. Wir erforschen die Ozeanversauerung und die Korallenrestaurierung. Die Art von reiner Wissenschaft, die niemanden reich macht, aber vielleicht helfen konnte, den Planeten zu retten. Das restliche Geld gingen an Walt, Ermittler und einen Treuhandfonds für die Familien, deren verwandten ihr Arbeit von Meier Pharma gestelen wordens war. Dr. Schmidt, mein Altivor gesetzt, arbeitet jetzt für Michigan als Leiterin der Forschung. Wissen Sie, sagt sie eines Tages, während sie unser Team beim Markieren von Haien für Migrationsstudien beobachtet. Vater war stolz. Welcher? fragt ich. Beid. Werner für das Opfer. Otto für die Gerechtigkeit. Ich bewahre jetzt zwei Fotos in meinem Büro auf. Eins ist von meiner Mutter Judith die am Meerstedt, die Arm weit ausgebreit, als konnte sie den ganzen Pazifik umarmen. Das andere ist dieses junge Foto von Otto Richter in seinem Leben. Lächelnd in eine Zukunft, die ihm gestelen word. Manchmal spreche ich mit ihnen, während ich bis spät in die Nacht arbeit, Daten analysiere, die Michigan nicht reich machen, aber einen Unterschied machen konnten. Ein Journalistin interviewt Michigan letzt Woche für eine Dokumentation über den Meier-Skandal. Beruhen CES das Erbe ihrer Familie zerstört zu haben? fragt sie. Mein Familie hat ein Erbe, sagt ich. Wir hatten ein Luge, die wir vergassen. Mein wars Erbe ist dieses Forschungszentrum, in dem wir ehrlich Arbeit leisten, in dem junge Wissenschaftler die Wahrheit verfolgen können, und sich Sorgen zu machen, wir davon profitieren konnte, sie zu unterdrücken. Sie stellt noch ein Frage, beaver sie ging. Was glauben Sie, wären die letzten Gedanken ihres Vaters, als wusst, das sein Plan aufgehen konnte? Ich dachte an Otto Richter, den jungen Wissenschaftler, der alles Voller und 40 Jahre lang vorgab, jemand anderes zu sein. Der mein Mutter unter falschem Namen erritet, sie aber aufrichtig liebt. Der Michigan Wegsjob, am Michigan Rain zu halten. Der Michigan Hassen Lies, am Michigan zu schützen. Der als Werner Meier starb, der Kult Pharmamanager, damit Otto Richters Wahrheit endlich leben konnte. Ich glaube war endlich frei, sagt ich. In dieser Nacht, alien in meiner kleinen Wohnung am Strand, aufnied ich die letztkiste aus der Schweiz. Deren war ein Brief, den ich Michigan gefurcht hat zu lesen, datiert nur ein Woche vor Werners Herzinfarkt. David mein Sohn vielleicht nicht durch Blut, aber durch Wall was starker ist. Jed's hart wort, das ich sprach war ein Schub zu mir hin, zu sauber Arbeit, zu einem Leben, das ich nicht haben konnte. Den Mutter und ich waren uns einig. Ein Kind muss unbefleckt bleiben. Du warst unsere Hoffnung auf Wahrheit in einer Familie, die auf Lügen aufgebaut war. Der Umschlag war eine Beleidigung. Es war eine Einladung, der Mann zu sein, der Werner Meier niemals sein konnte. Der Mann für den Otto Richter ermordet word. Jemand der die Wahrheit vor den Prophet stellt. Wissen vor Macht. Integrität vor Erbe. Du hast nicht das Geringst bekommen. Du hast das Einzig bekommen was sollt. Du hast die Wahrheit bekommen. Nutze sie gut. In Liebe, die ich dir als Vater niemals sagen konnte. Die Wahrheit. Ein so kleines Wort, so viel Gewicht zu tragen.
Aber Werner Hatrecht. Oder Otto Hatrecht. Am Ende gab mir mein Vater, wr immer wirklich war, das einzige Erbe, das nicht korrumpiert, gestelen oder verloren werden konnte. Gab mir die Freiheit, die Wahrheit überlegen zu wollen, Gerechtigkeit über Reichtum, Sinn über Geld. Und das hat den ganzen Unterschied gemacht. Wenn Ihnen dies Geschichte gefallen hat, liken Sie bit dieses Video und teilen CES mit gemeinsam. Der Horen muss, das manchmal das kleinst Erbe den großen Wert hat. Hinterlassen Sie unten einen Kommentar darüber, wann Sie die Wahrheit, egal wie schwierig befreit hat. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, weiter Geschichten zu erhalten. Die uns daran erinnern, das Familie nicht Blut oder Geld geht, sondern die Entscheidungen, die wir treffen, und die Wahrheiten, die wir mutig genig sind zu erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören und denken Sie daran, die wertvollsten Dinge im Leben kommen oft in den kleinsten Verpackungen.